average power associated in AC circuit. Average power associated in AC circuit. So in AC circuit, so we have three circuits: pure resistance, pure capacitor, and pure inductor, and series LCR circuit. Normally we have the expression of power is nothing but what, that is the rate of doing work. So power is equal to now the general expression of work done divided by time. The unit of power is watt. Unit of power is watt. So the instantaneous power is equal to, that is delta W divided by delta T, or dW divided by dt ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So in the electric case, the expression of the power is equal to W divided by T. So ಹಾಗಾದ್ರೆ potential is equal to W divided by Q ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ W is equal to Q into V. Therefore W ಇಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ Q into V divided by T. Q by T ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? ಕರೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ P is equal to I into V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So instead of V we can write EMF. Therefore P is equal to E into I. So power expressions ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು, E into I ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Let's consider the instantaneous EMF. Instantaneous EMF, that is represented by E, is equal to E naught sin omega t. This is equation number 1. And instantaneous current, I is equal to I naught sin omega t plus pi. This is equation number 2. So during one cycle of AC current, so here the time is 0, and here to complete one cycle it takes a time capital T. So one cycle of the initial time is to T is equal to 0, and here T is equal to capital T. This is the time period for one cycles. So the work done in one cycles we have to calculate. Idashtu barkoli first. So here limit delta T tends to 0. The time is very close to 0 but not equal to 0.
ಬರೋದಾ? So in AC circuit, in AC circuit, in AC circuit, both EMF and current in AC circuit, both EMF and current change continuously with respect to time. In AC circuit, both EMF and current change continuously with respect to time. So in it, we have to calculate average power. So in it, we have to calculate average power in a complete cycle. In a complete cycle. Rocket through time t is equal to 0 to t is equal to capital T. ಅಂದ್ರೆ 0 to capital T. Average power in complete cycle in bracket 0 to capital T. Further? In the instantaneous power, if the instantaneous power remains constant, remains constant for a small time dt, then small amount of if the instantaneous power remains constant for a small time dt, then small amount of work done in maintaining the current, for a small time dt is So if in an instantaneous time the power is a constant, so power constant ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we have to do a small amount of work in order to maintain current in the AC circuit. Therefore, we have the expression of the power. Power is equal to E into I. E stands for what? That is the instantaneous EMF, and I stands for what? Instantaneous current. The power is nothing but what? The rate of doing work, dW upon dt is equal to E into I. So hagadre dW is equal to EI into dt. This is equation number 3. So hagadre this dW stands for what? That is the small amount of work, to maintain current in the circuit. Circuit in dt time.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in a complete cycle from 0 to capital T. Therefore, integrating equation 3 from 0 to capital T, TW is equal to integration 0 to T EI dt. However, the integration of dW is W is equal to from 0 to T EI dt. EI dt. We have the value of E and I. Substitute these values. So ಹಾಗಾದ್ರೆ E ಮತ್ತು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. W is equal to integration from 0 to T. The value of instantaneous variable E naught sin omega t into instantaneous current I naught sin omega t plus phi into dt. So here the E naught and I naught are the peak value. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ E naught I naught integrations 0 to T sin omega t into sin omega t plus pi into dt. So whether this is it in the form of what sin A plus B. Sin A plus B format dalli idana distribute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E naught I naught integration 0 to T sin omega t. Sin A plus B ಅಂದ್ರೆ sin A cos B. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ sin omega t cos phi plus cos omega t sin pi into dt. sin omega t ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್. This is E naught I naught integration from 0 to T. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ sin square omega t into cos phi plus ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos omega t sin pi sin omega t into dt. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. E naught I naught first E term integration 0 to T sin square omega t cos phi into dt plus integration from 0 to T cos omega t sin pi sin omega t dt.
E naught I naught ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ cos pi 0 to t sin square omega t into dt plus ಇಲ್ಲಿ sin pi ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆರಿ integration 0 to t cos omega t sin omega t cos omega t sin omega t into dt. So here we have to use the power reduction formula. On this too. Power reduction formula. Power reduction formula, that is a sin square omega t andre is equal to 1 minus cos 2 omega t divided by 2. ಇದು ಪವರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Double angle formula, that is a sin 2 omega 2 sin 2 omega t is equal to 2 sin omega t cos omega t. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗೆ sin omega t cos omega t ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ we get the value of what sin omega t cos omega t is equal to sin 2 omega t divided by 2. इधर value सिक्तो cos omega t sin omega t value सिक्तो. Put these values in the above expressions. The expression becomes E naught I naught cos pi integration from 0 to t sin square omega t value 1 minus cos 2 omega t divided by 2 into dt plus sin phi integration 0 to t cos omega t sin omega t value, that is sin 2 omega t divided by 2 into dt. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯಿರಿ 2 cos pi divided by 2 0 to t 1 minus cos 2 omega t into dt plus sin pi by 2 integration 0 to t
ಇದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is, we can write E naught I naught cos pi divided by 2. ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t 1 into dt minus integration from 0 to t cos 2 omega t into dt plus sin pi divided by 2 integration 0 to t sin 2 omega t dt. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರ for a full time period, for a full period of time, t is equal to, we have the expression of angular velocity, that is 2 pi divided by t. Therefore t is equal to 2 pi divided by omega ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ for a full time period, the expression integration of 0 to t cos 2 omega t into t is equal to 0, and integration 0 to t sin 2 omega t into dt is equal to 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು, 0 into 10 is 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು integration of 1 into dt. Integration of 1 into dt is nothing but what? That is 1. t ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, integration of dt is t, upper limit minus lower limit ಮಾಡಿದ್ರೆ its value is t ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ E naught I naught cos pi divided by 2 integration of 0 to t 1 into dt ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತದೆ minus 0 plus 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is integration of dt is nothing but what? t. E naught I naught cos pi divided by 2 integration of dt is t, upper limit capital T, lower limit small t. upper limit minus lower limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ t minus 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ t ಉಳಿತೈತಿ. therefore E naught I naught cos pi by 2 into t. So this is the expression of what? Work done. Work done in one cycle. W is equal to so we put this value in the expression of power.
power is equal to W divided by T, that is equal to the value of W is E naught I naught T cos pi divided by 2 whole divided by T. Expression ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು E naught I naught T cos pi divided by 2T. T ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ E naught I naught divided by 2 cos pi. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ E naught I naught T cos pi divided by 2T. T get cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ is equal to E naught T naught cos pi divided by 2. ಆ 2 ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು √2 into √2 ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ 2 ನ E naught I naught cos phi divided by ಈ 2 ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು √2 into √2 ಅಂದ್ರೆ √4 ಆಗ್ತೈತಿ. √4 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2 ನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ √2 E naught divided by √2 I naught divided by √2 is nothing but what E RMS ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ E RMS is equal to peak value divided by √2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ IRMS into cos phi. We need this expression. This is the expression of electric power in case of what are this AC circuits. Something derivations ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ AC circuit. So this is the average power. Average power. ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ E RMS is equal to IRMS into Z. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ V is equal to IR ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ EMF is equal to I into Z. The value of EMF ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ the expression of power is equal to IRMS Z into IRMS cos pi. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ IRMS into IRMS I square IRMS square Z into cos pi. This is another expression of power in terms of current and impedance. So just observe this power expression. The power is depends on this cos phi.
ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಾಸ್ ಫೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Power factor is equal to cos phi. Cos phi is the power factor in a AC circuit. A phi is the angle between voltage and current. Then with the help of these expressions we can write the power factor expression. This is average power. Power factor cos phi is equal to average power divided by E RMS into IRMS. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ cos pi is equal to P average power divided by IRMS square into impedance Z. ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಬಹಳ. So the average power is the true power and ERMS and IRMS is the that is apparent power ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. This one is true power and this is apparent power. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು R Z XC minus XL, this is 5. ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the power factor we can write adjacents divided by hypotenuse, that is R divided by Z. ಇದೆಲ್ಲ ಎದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇವು? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ cos phi ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ cos phi ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ಬರ್ದ್ರಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. Case number 1. AC circuit contains R. AC circuit contains R. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the phase difference between voltage and current in this case 0. ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos 0 is equal to 1 ಅಲ್ಲ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is equal to cos pi, that is cos 0 is equal to 1. Therefore in a pure resistance circuit the power factor value is 1. ಎಲ್ಲಿದು? ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ERMS
IRMS and cos phi. Cos phi value 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ average power equal to ERMS and IRMS. ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು? ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ P is equal to EI cos phi ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC circuit contains L. Case 2. AC circuit contains ಏನು? L ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸ್ L R C. L AC C AC. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ pi by 2. What is the value of cos 90? 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ cos 90 value 0. So ಅಂದ್ರೆ cos 90 is equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ a power factor is equal to cos pi. So ಹಾಗಾದ್ರೆ power factor is equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ average power is equal to ERMS IRMS into cos pi. cos pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ average ಪವರ್ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the power factor and average power is 0 in case of what? A pure inductor circuit and pure capacitor circuit. Pure inductor circuit ಮತ್ತು pure capacitor circuits ನಲ್ಲಿ average power ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 0 ಆಗಿದೆ. ಬರ್ದಾ? Next, AC circuit containing L and R. AC circuit containing L and R. Circuit containing L and R. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಂಡಕ್ಟರು
resistance. So here this is R, XL is type 5. So this is XL and this one is Z. Impedance triangle. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos phi is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? Cos phi is equal to adjacent side divided by impedance value to the hypotenuse R divided by Z. Tan pi is equal to opposite divided by R. Opposite side ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ L omega divided by R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? sin phi value XL divided by Z. So this formula ಬರುತ್ತೆ. So tan pi is equal to sin pi divided by cos pi ಮಾಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. Tan pi is equal to sin pi divided by cos pi. You have the value of sin pi and cos pi. XL by R L omega divided by R. So ಹಾಗಾದ್ರೆ cos pi is equal to R sin pi divided by L omega. ಬರೀಬಹುದಾ? This will so these are the expressions of average power and power factor. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. So then just observe here, in case of a pure capacitor and pure inductor circuit, the power factor is 0 and the average power is also 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಅವರೇಜ್ ಪವರ್ 0 ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪವರ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಏನಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್. ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್. Wattless current, the current which does not consume power for its flow. Power for its flow. For its flow in the circuit. Does not consume power for its flow in the circuit. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ pure inductor circuit and pure capacitor circuits. In those circuits the current uses zero power. Zero power. Then this is our what? The average power in AC circuits.